Cú lông bày hùa cam bao sánh xong cú mua có chua xong cú yêu trâu lúa lính đô vấn thi nàng gọi xa ít sẽ cho bố cho trí and cú này hay cú chỉ lông bày hùa hư công thế này hư công xong cú yêu trâu lúa cho Detroit, Michigan nhớ đó li đâu cú lúc xong thì bây giờ chỉ lo cho Nashville Tennessee thật mua cho xong and been here for a while now. This is my sophomore year at the University of Memphis, so I'm 3 hours away from home. I'm living on campus, and it's not too bad. My brother and my sister-in-law are actually here too, but người họ nhỏ li bây giờ tới là thì away from where I am at right now. Cô nè thế cũng chỉ yêu tàu bây dị lên, cô yêu tàu number cha. And cô chỉ nên cô support cô rất rong thế giờ thì cô ở nhà thấy rong thế chỉ rong yêu tới chỉ xã bảo là lấy cái đâu yêu thế so my parents and my siblings, they're all really supportive in the things that I do. Cô ya sát à tại sao cô mới có chơi xong thế vậy ya nên ngồi xong trò lú November là sao nào tại sao cô chẳng cần tới về University Stevens Point ở trong Wisconsin tại sao những chuyện chúng mà chúng nó chơi thì cần tới thế ở hậu lửa là gì. Hello everybody, tôi là Kwame Hua Pashong. I was born in Vinai, Thailand and grew up in Fresno, California. I started singing at the age of 8 and my mom and my aunt, they were all into singing ciajsia, so I kind of picked up on some of that while growing up. And I was very attached to the Asian music in general, Chinese, Japanese, Korean, and especially Hmong and Thai. I realized that when I was growing up, being a singer in the Hmong community, you would have needed two parents because with two parents you had more support from both the parents. I grew up with only my mom, so my mom was never really there to support my dreams of being a singer. So, but that never stopped me from singing. I sing in choir ever since I was in 3rd grade. So, and we moved a lot. So therefore, I never had a chance to actually stay with one choir and improve. I always had to start over again with beginning choir every year that I move. But so I just started singing and trying to find my own voice. Như trong sẽ lên sự tụ, để nào cũng chơi kinh mùa. Hôm nay nào cũng thảo cho tới đầu ciajsia. Và những chuyện cây này lúc sẽ hở. Mỗi đầu bây giờ tôi sẽ lo không câu. My name is Nally Tao. I am 19 years old. I am currently in college, a sophomore at University of California, Merced. I'm studying psychology and what else? I also started a creative arts club back in my high school, and it incorporated all kinds of art. But it didn't really work out because I can't dance. I can't. The only thing I could, the only thing I know how to do is sing. So it wasn't really like a creative arts club. It was more like a choir. So that's why it is important that, in creating this small creative arts club, I will be, I have dancers, Hmong dancers, writers, all types of Hmong artists, to help me, to join me in this journey. And yeah, that is it. Thank you, ciajsia, for the
for this opportunity. Cú sắp bảo tiền nhé khó chính chế cú lú giải mua cú ít ra cái mua xóa cú ít chữ mua bắt đầu cú chỉnh nhau còn đợt nó do nhé khó ở giờ tàu ba thơ cú lú do cú bình sự một trong vấn đề. I just want to show everybody that if you really want to reach your dreams, you what though? As time progressed, I finally found what my voice is and who I am as a singer. I am a Hmong American singer who likes to use the Hmong language but use American theories and tones to portray that into the community. Well, music makes me feel some type of way. I mean, all type of way. Happy, sad, excited, everything. And the singer, the lyrics, everything about the music is what achieves these feelings. I want to be that kind of artist. I want to make you feel some type of way. It has always been a dream of mine to write songs, perform them, and reach out to others through music. It is one thing to dream, it is another to make it happen. I feel this is the perfect chance for me. I personally, I accepted this challenge because I just thought that, you know, I'm from the middle of nowhere, and so I was like, you know what, I have nothing to lose. So just go for it and see what happens. And I'm glad I did, because I'm here, top 5, and I'm so excited for what's next. I also accepted this challenge because I also thought to myself that this opportunity, an opportunity like this comes once in a blue moon, and I wanted to take advantage of this opportunity, especially for southern so chỉ cho mua mong nhớ đó nó anh chị na long lần chị na a then the a, and so I was like, you know, this is a big opportunity, and might as well, you know, because there is nobody that's gonna come and look for artists in Tennessee. So I was like, you know, this is my time to make me like at least a little known that, you know, there are people in the South that still pay attention to the Hmong community and everything. So chính giờ của trường mẹ là của dân sáu ấy tu không có của trẻ nên sẽ tu lo tu do của nhà của chị là bây giờ music rồi vậy rồi music như ít tu phong như lo đó của cái lo rồi mua music ở đó của mua số lo tao của sa make good music của sa có bé hay nên mong sẽ tu lo là tao lo tại sao đó có lời ti là cái làm không bây giờ ngon mong á hay có ti là không bây giờ ngon mong vì thế tại sao trời của sai trong này lại không có mấy cái lo có lì lo lì chẳng có đâu sao là muốn phải chẳng có mong tại sao lại thì cô họ câu giờ hay thì cô sao có cho mấy gì có thì bây giờ tu luôn sai luôn ti là không bây giờ ngon mong lòng luôn bây giờ ngon mong vì thế bây giờ mong bây giờ nó thì tại bây giờ câu lì bây giờ mình cảm một cha bây giờ nhau mong này ạ so con họ cô sao trong sinh hoạt tụ bỏ thì bây giờ music mong music này như mua đông kỳ thế này chỉnh trang thế này dòng thế này ạ. First of all, one of my goals are to at least come out with an album or 2 or 3 or all of the above, because you know, ôi tôi nên không câu chỉ nhiều không câu rồi thì chỉ cho mỗi lần thứ sáu lòng lò dù những sự xã không câu thế, so I would like to come up with albums. Another one of my goals are I would love to successful in the challenge.
I would love to work with other artists out there, the ones that are already established and the ones that are not established yet. Xử lý cho我的最後 YouTube 的是知道麼成功啊 I would love to do what you call collaboration because 有影實實把嚟聽，有影實夠嚟 establish, so that's something I would really like to do. Another one of my goals, probably my last one, if I were to win this challenge, by the time I'm financially stable and after I graduate, I would really like to help the filming industry because 我都係啲being mù đây lại thế being mù dùng lại thế để she chua quality đây thế tên để in sẽ bán ra thế because I'm into all of that as well. I love working behind the scenes. Nhưng sẽ qua tụ pa a chưa tụ na a để she dù có chỉ trong cao luôn thế dù có bộ thế thì có chỉ hiểu tụ na a thế so I would love to work behind the scenes with filming the filming industry. Well, I want to start a Hmong creative arts club incorporating all kinds of art. The purpose of this club would be to address and bring awareness to the collision and struggles between the traditional Hmong culture and Hmong American culture through art. Cô chúa xã hay entertain hoặc cô xã không có đầu này sự vậy họ cố ý từ chờ cô chúa sáng thọ cô lúc số tại đó này cô xã và ít đồ có rong đầu giờ tên xã lòi giờ tận đây nào mà chỉ là nên từ cho lòi là nên từ hai nhà trâu vừa xã với tôi là xã cỡ là lời chào nào cô là. My goal in music challenge is to show the name Hmong that Hmong music doesn't have to be very monotone and always sad and depressing. You can explore with your voice. That có showing auto, so like you can sing different ways, just not to sing typical Hmong melodies. A lot of my music is inspired by Hmong Chinese music because I believe the notes that they hit, it's very strong, and I feel that a lot of the times Hmong people tend to not explore those kind of notes because they're scared of those notes. So I wanted to show them that you can do a lot of things with your voice, and I just want to inspire everybody, all the young singers. Người ta nói music challenge đó nó của họ bao cho hai tiền để nó mà vậy con chơi ra chỉ tiền YouTube mua share YouTube đầu share or chỉ rằng và đều lo họ lử mua ra chỉ or là rồi nhà lấy thấy một con đàn này khu mua không mua ra YouTube cả ta đâu nuôi nửa hạt thế đủ để nữa có đó chỉ là YouTube mua share ở đây đầu share đây dùng chơi nhà đây YouTube chỉ ra or vậy con đàn nó ít con gì có trong share hay tiền thế là cái share chỉnh mất con nào khi thật tờ cho lên cho tụ thì chỉ là tiền việc của giàu của tiền họ ở thế nên hay tiền của số rong là của hay tiền của số chừng trong chỉ tờ giàu thế tụ số chỉ trong mấy tụ là tụ số chỉ trong này nhiều ba tàu tụ thì số rong này ý à nó chỉ thế hay tiền nó chỉ có hai tiền của xài tiền chi phí bình sự phái bình sự gì của dễ khỏi là có dễ à gì suy phái của khe có khe của nó chỉ để cùng suy cùng tệ suy lô suy ba suy chơi còn là biết một tàu đây. This music challenge as experience has helped me open my eyes about how much dedication it takes to do this, because as some of you guys don't know, I am in the Army, and I get about 3 hours a day to myself, and I need to sleep and wake up next morning, because we work from 5 in the morning to 5 at night, so
is very demanding, and with this, it was a bit of a challenge because it pushed me to my limits of writing shongoutia, just crunching everything in to make it in time for the certain deadlines. It was competitive and very time-consuming. Round one was easy, very easy. It was easy because we were choosing songs, and I chose more readily by changing genre because it showcased my vocal abilities and range. Round two was, definitely more difficult. Because the type of music, writing your own lyrics and choosing a topic to write on. The first time I heard the instrumental, I was surprised. I was like, oh my god, like how? What am I going to write about? What topic am I going to write on? How am I going to, how do I want the melody to sound like? I have like the instrumental on repeat when I'm at home, when I'm driving to school, all the time. It took me, the whole week to write the song. It was difficult. But overall, it was a great experience. All I have to say is so far so good. It's a little stressful because deadlines are strict, and if you're a student or you work, you have children, it could be really hard and really stressful. But all I have to say is so far so good. I enjoy seeing other people's videos and listening to their original styles, and I'm enjoying it so far. Cô có experience nhớ cho họ music challenge nó do thì có trình tính bởi do responsibility lý của ai tại sao cũng nhớ thả phải rồi do thì cũng take có position nó chỉ serious chứ trong này cũng sai chỉ tàu cũng chấp hết rồi bé chỉ từ đó cái vì thế bé sẽ rồi bé chỉ bé đào rồi bé chỉ có ta bé bằng sự tôi chỉ từ nói cái tụ tàu là cũng trong tụ chỉ tàu là cũng chỉ có gia đình cho lời rồi thì chỉ mà do thì tụ tàu là sai khó position nó chỉ muốn cái gì trong này sai chỉ tàu cho chỉ tàu vì thế là thứ xã tàu cơ thì chỉ mà lấy khó position là tính chuyển trâu chẳng được cú lo lại giờ cú sai chỉ muốn cái gì trong này cú ấy tôi nên chỉ chỉnh chẳng nào Of course, I would have to learn how to balance my time between everything that I do. I believe it is very important to communicate with our Hmong community leaders. Both traditional and both modern. I also feel it is important to grasp the traditional views of the traditional Hmong people by immersing myself in a community where I will be able to experience firsthand on what our parents and grandparents lived in that had contributed to their views. For example, Thailand and Laos would be a great place to divorce my American culture views and immerse myself in theirs, kind of like anthropological. I'm gonna take full responsibility by, first of all, by time managing, because right now I'm a full-time student. I work during the summer, and if work studies would hire me, then I would be kind of working too right now. Did she work studies? Did she hire? Cool. So that's that. I'm also an executive board in the Asian American Association, which this is our office, and it's Sunday, so I'm in here filming. But yeah, first of all, I would have to say time management is a really big thing, and secondly, I would have to take responsibility of it by making sure that I get things done by deadline, because stuff like that is really important.
thế you yêu chủ tao take responsibility of đây là我有我用thế有我去用这点有啥的有因我都伊啊推着用了，因么得叫我因啥的有我去到用它，so you should take responsibility of the用的。I've been writing music for a while now, and the only problem I had is being financially unstable, because having a studio, you need to know the knowledge of how to work the studio. I know how to sing, but I don't have any knowledge of studio. I've had a little bit of studio time before. I think that if I could show everybody with time and dedication that I could achieve my goal in life. Yeah, the của họ chọn cho của cha kiếm bố xóa của cha kiếm chắc là cô là ít tuổi nên tên nhiều chúng mà là từ chứ là the responsibility or nhiều chủ mua nhiều chủ ít tuổi cao trong cho lên cho tù nhiều cháu không có nhiều chỉ cháu không có nhiều cháu giả tư nhiều chỉ cháu giả tư nó tây nhiều thua nó tây nhiều khó我的只点了也就一个考中，在这只要老我只要到高了我写高，有就是让老自动老天，我一个考中有我也对了我的点，有就在帮考的没有给，你没有给了有就，个可能了还得个你绕什么了，现在那得有我有读教有就那 ，yeah。所以因為到路係啦，要係啦，然之後要係知得嘅個係呢啦。到時要啲 practice 個nhà chân nó có thể có của ấy tu better singing chân nó or actually the music nó có trong chắc học cô nó nhá thì lý khoai bắt tay yo có của sa produce good music có cho bé hai nên mong ấy mình sẽ học từ đó cái bé mong muốn actually present cho hai nên thếแต่เป็นเนาะเป็นหมดเป็นสื่อรีจะชอหายหนึ่งเป็นว่าเตาลีเลยเท่าอย่างเงี้ย แล้วเนาะกูอยากชื่อกิ้งมัวกูมั่วเก่าช่วยชงกูคงเก่าแต่ในรุ่นหลา lacrosse เซงวันสกันสัน我做到到ที่เราเชียร์เราก็จิมั่วลูเชียร์ได้เปล่าไอ้ก็ลูเชียร์ต่อไปจะตุ้นใส่หลอมห้องคงเก่าแล้วเนาะกูสาต่อหาเตียยาตันเด้nhà tiệt bé xí ra tiệt bé mua xe tàu xe mua xe tiệt tiệt bây giờ chúng kiểu cho lo xe 我真的。